Hola, bienvenido a otra clase de inglés con Richard. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Antes que empezamos, tenemos Irma, tenemos Nan, tenemos Luis. Irma, como miembro del canal, no sé qué nivel, creo que tienes plata, puedes unirse o asistir directamente en la clase. El enlace, tienes que ir el tab de la comunidad para el otro enlace de Zoom. Voy a poner eso aquí ahorita en el chat. So, si eres miembro de mi canal como Irma, plata y arriba, pueden ir a ese tab y pueden asistir directamente en la conferencia, en la clase. So, si no eres miembro, no es oportunidad de unirse. Abajo de la chat hay un signo de $. Simplemente tienes que hacer un clic ahí. Vamos a ver quién más tenemos. Nan, Tania, Daniel, Alex, José, Marcos, Rosy, José, Beatriz, Naomi. Ok, vamos a empezar la clase. El tema de hoy es los modal verbs, que son verbos auxiliarios. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Esta es la pantalla. A ver. Ok, good. So, vamos a empezar con el texto aquí. Los verbos modales expresan habilidad, posibilidad, necesidad, probabilidad, obligación y otras condiciones. Son verbos auxiliares utilizados para formar el futuro y los condicionales. Como verbos complementarios, los verbos modales no pueden funcionar sin otros verbos. El verbo principal siempre se encuentra después del verbo modal y en la forma básica. Los verbos modales no están conjugados y no tienen tiempos verbales. O sea, siempre están en la misma forma. Los verbos modales son can, could, may, might, will, shall, should, must, and would. Okay, Irma, hi, you're in the conference. Can you hear me, Irma? Can you hear me? I don't know if you can hear me. I can't hear you. Says your sound is enabled. Okay, so aquí tenemos ejemplos. Hi, Irma. Hi. How are you? Fine. Good. Thanks. So today we are looking at modal verbs. Okay, Irma, modal verbs. Modal verbs. So the modal verbs that we have are can, could, may, might, will, shall, should, must, and would. These are auxiliary verbs. As I said, como dice arriba, siempre la estructura es lo mismo. Siempre tenemos el modal seguido por el verbo principal. No hay tiempos con esos modales. Siempre tenemos el modal seguido por el verbo principal. Un error que muchas personas hacen es que quieren meter aquí la palabra to. Jamás vamos a poner la palabra to aquí. La estructura es siempre lo mismo. Es sujeto, modal, seguido por el verbo principal. So voy a leer esos ejemplos. Cada ejemplo tiene diferente función y vamos a ver después las funciones de los modals. Qué significa can, qué significa could, qué significa may, etc. Pero primero voy a leer algunos ejemplos. I can speak English. I can speak English. En español es yo puedo hablar inglés. I could speak English. Vamos a ver que I could speak English es como el pasado de can.
You could speak English. You may speak English. Tal vez vas a hablar inglés. He might speak English. En este caso, may y might son más o menos lo mismo. She will speak English. Ese es futuro simple. En español es hablará inglés. We should speak English, que en español será deberíamos hablar inglés. They must speak English. Deben hablar inglés. And they would speak English. El último probablemente se usa en un condicional, por ejemplo. They would speak English if they could. Okay, so siempre la estructura de los modos es así. Siempre el modo está seguido por un verbo en su forma base. Existen modales en el pasado. No voy a tratar ese tema hoy, pero lo voy a mencionar. I could have spoken English. Existe también esta estructura cuando usamos un modo más el auxiliar have más el pasado participio. Pero todavía, si fija aquí, el modo está seguido por un verbo en su forma base. Está seguido por forma base más pasado participio. No voy a hablar más de ese tema hoy, pero solo comentar que siempre los modal verbs, los verbos auxiliares en inglés, son seguidos por el verbo en su forma, el verbo principal en su forma base. Y como dije antes, el error más común es meter aquí la palabra to, que es incorrecto. No queremos to aquí. Hay otras palabras, por ejemplo, have to, or ought to. I have to speak English. Aquí la frase have to, si podemos llegar a la frase have to funciona como un modo. No es un modo, pero funciona como un auxiliar. Y así obviamente lleva la palabra to. Este en español es tengo que hablar inglés. So, no es un modo, pero es una estructura que funciona como modo y se lleva la palabra to. El negativo, ¿cómo se forma el negativo? El negativo es muy fácil, simplemente metemos aquí la palabra not. Metemos aquí la palabra not y say you may not speak English or we should not speak English. Que en español será no deberíamos hablar inglés. Pero hay contracciones de la mayoría de los modos. El cannot is can't. Este tiene dos pronunciaciones. El mío, como soy de Inglaterra, la pronunciación que yo digo es can't. Es can positivo y can't. Yo cambio el sonido del vocal. En Inglaterra cambiamos el sonido del vocal en el negativo. Can y can't. Y en Estados Unidos es más como, y mi acento estadounidense es muy mal, pero voy a probar. Es más como can y can't. Can't. Can, can't. So, en el inglés americano es más como can't y en inglés británico can't. Could y el negativo es couldn't. May not y might not, realmente no tienen contracciones. May not, no tiene contracción. Might not, sí hay un contracciones. Mightn't, pero es un poco difícil de decir. No creo que es tan usado, so mejor no tenemos que aprender esas contracciones. May not, might not. El negativo de will es won't. Should is should not or shouldn't. Must not or mustn't. And would
would not or wouldn't. Olvidé aquí poner la pregunta. Para formar la pregunta tenemos que, como en muchas ocasiones en inglés, cambiar el orden de las palabras. So, en cambio de ponemos, escribimos o decimos primero el sujeto, decimos primero el modal verb, el verbo auxiliar. Can, después el sujeto. Can you speak English? Can you speak English? So, simplemente cambiamos el orden. Primero es el modal, después el sujeto, después el verbo en su forma base. Irma se fue de la conferencia, no tengo nadie más en la conferencia. Vamos a seguir a ver qué significa cada uno de esos verbos auxiliares. ¿Qué significa? So, vamos a empezar con can. Tal vez lo más fácil y un verbo auxiliar de que tratamos en la primera clase. So, can. Can se usa ser capaz de algo o indicabilidad o posibilidad. Ejemplos. I can speak 5 languages. I can speak 5 languages. I can speak 5 languages. So, en español es puedo hablar 5 idiomas. Pregunta, can you swim? Can you swim? ¿Puedes nadar? Aquí estamos usando can para habilidades. It's better. Otros ejemplos. Negativo. Mike and John can't help you. Mike and John can't help you. Mike y John no pueden ayudarte. No están capaz, no tienen la capacidad de ayudarte. Otro ejemplo. Let's turn off that a minute. It can be dangerous to drive if you're tired. It can be dangerous to drive if you're tired. Puede ser peligroso conducir si está cansado. Este más es como una posibilidad. Tal vez aquí es mejor a decir it could be dangerous to drive if you're tired. It could be dangerous to drive if you're tired. Let's make that yellow too. En las oraciones integrativas usamos can para pedir permiso informalmente o para preguntar sobre posibilidades. Por ejemplo, can I have a glass of water? Estoy pidiendo algo. Es informal, pero también suena bien. No es muy formal, pero no es súper informal tampoco. I mean, informal es, o muy grosero es, give me a glass of water. Can I have a glass of water? Es mucho mejor. Lo vas a usar con amigos, probablemente. Can you help me? Eso se puede usar en una tienda. Si estás en una tienda y quieres algo, puedes decir a la persona que trabaja, can you help me, please? Can you work late tonight? Pueden trabajar tarde esta noche. Aquí haciendo una pidiendo a alguien hacer algo como la primera realmente. Can I have a glass of water? Good. Any questions? Where are all the members of my channel? They don't come to the class. Okay, let's continue with the next page. Let's continue with the next page. Este es un resumen de las principales usos de esas palabras. Tengo otros videos que tienen más información de cada uno. En mi canal tengo otros. Could, el segundo verbo modal auxiliar que tenemos. Just looking at the chat, sorry.
Could. The primero uso de could is what happened here because I can't get rid of that thing here. Let me just try and get rid of that. Yeah. There's a bug. Could. El significado primero de could es el pasado de can. Podemos usar could para indicar habilidad en el pasado. Por ejemplo, I can speak English is now. Joe could speak English when he was a child. Es una habilidad que tuvo Joe en el pasado. In Spanish is Joe podía. Joe could speak English when he was a child. I couldn't sleep last night. No pude dormir anoche. Habilidad en el pasado. Ese es el primer uso de could. El otro uso de could es, hay otro aquí, perdón, del mismo uso. Could you play an instrument when you were a child? Esa es una pregunta acerca de habilidades en el pasado. ¿Podrías tocar un instrumento cuando eres un niño? Let's make that yellow too. Otro uso, primer uso de could es el pasado de can. También se usa para posibilidades en el futuro. You could pass the test if you study. Realmente eso está mal. Sí debería decir if you studied. You could pass the test if you studied. Tal vez es mal ejemplo. En realidad este es un condicional. Y podemos usar could en condicionales. So aquí la otra opción es would. Lo que, if I say you would pass the test if you studied, es un hecho. Si haces estudias, vas a pasar. Y si yo digo you could pass the test if you studied, significa que hay una posibilidad. Es un condicional. Otro ejemplo, I think it could rain later. O sea, significa hay una posibilidad que va a llover más tarde. O creo que podría llover más tarde. Al igual que con can, en las oraciones integrativas se usa could para pedir permiso, para preguntar sobre posibilidades. Ahora, could is the same as can, es en el presente. Tenemos tres usos de could aquí. El primero es el pasado de can. El segundo es para hablar de esas posibilidades en el futuro. Y el tercero es en preguntas, pedir permiso. Could you pass me the salt, please? So, este es como en español, ¿me podrías pasar la sal, por favor? Ese es el mismo que digo, can you pass me the salt? Pero el could es un poco más formal, suena un poco mejor. Yo puedo decir, can you pass me the salt? Eso voy a usar con amigos. Could you pass me the salt? Eso lo voy a usar con personas conocidos, personas que conozco pero no son amigos cercanos. Could you help me please? Igual en la tienda puedes decir a la persona que trabaja en la tienda, can you help me? O could you help me? Could you help me es un poco más formal. Es como se dice en español, usted me podría ayudar. And finally, I could be wrong. I could be wrong. Good, let's make these yellow. So, hasta ahora hemos visto las modal verbs can y could. Vamos a seguir con otros. Ahora tenemos may y might. Y el significado es usado para indicar posibilidades en el futuro. Por ejemplo, it may rain later. Puede llover más tarde. Significa que es una posibilidad, no es un hecho, es una posibilidad. No es una probabilidad, es una posibilidad. Y might es lo mismo. Podemos reemplazar might aquí. Podemos decir, it might rain later. Supongo que may es un poco más formal. It may rain later es más formal que it might rain later.
Let's just make that yellow. It may be better to finish this now. Puede que sea mejor terminar esto ahora. Otra vez aquí podemos usar may o might. El significado es lo mismo, solo may es un poco más formal. You just So, eso es en las afirmaciones. En las oraciones integrativas, may es la forma más educada de pedir permisión, a diferencia de can o could. So, vimos antes para pedir, ahora estamos hablando de preguntas. Podemos, si queremos algo, podemos decir, can I have a glass of water? Could I have a glass of water? Or may I have a glass of water? La diferencia es que el más formal es may y can es el menos formal. Con amigos, this is can. Can I have a glass of water? Can I have a glass of water? Y así es la pronunciación. Con conocidos, could I have a glass of water? Y generalmente también se va a agregar la palabra please. Y con personas que son, ¿qué es la palabra? No olvidé la palabra. Con personas que tienen poder, como tu jefe y algo así, te vas a decir, may I have a glass of water? Eso es muy formal, no lo vas a usar con amigos realmente. Ahí dejo aquí, lo he agregado. Might es sinónimo de may para indicar posibilidades. No se puede usar might para preguntas. Might I have a glass of water? O bueno, sí existe, pero es muy raro. Realmente no se usa. Es como suena como super formal. Might es sinónimo de may. It could rain tomorrow. Aquí tenemos otros ejemplos. It could rain tomorrow. It may rain tomorrow. It might rain tomorrow. So vimos antes que could también se puede usar para posibilidades. Si recuerden aquí, creo que por aquí está. ¿Dónde está el could? Aquí. Yeah, could tiene el uso de posibilidades en el futuro aquí. You could, I think it could rain later. So, tenemos tres formas de hablar de posibilidades en el futuro. It could rain tomorrow, it may rain tomorrow, it might rain tomorrow. Realmente no hay diferencia. Supongo que may es un poco más formal. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los próximos? Will y shall. Usamos will para formar futuro simple. So, el futuro simple es un tiempo. She travels a lot. Today she's in London and tomorrow she'll be in Paris. She will be in Paris. Aquí estoy usando la contracción she'll. Ella viaja mucho. Hoy está en Londres y mañana estará en Paris. So, will es el futuro simple. Es como este tiempo en español. We'll probably go out this evening. Probablemente salgamos esta noche. Aquí estoy agregando el adverbio. El adverbio probably para indicar probabilidad. Pero si digo we'll go out this evening, ya es un hecho. No quiero tratar demasiado del futuro, pero he hecho otros videos. Si estamos hablando de planes, no usamos el futuro simple, usamos going to. Going to is como, let's have a look. I think I can put one on here. Or maybe I can just put it here. Oh, yeah. We're going to go out. Es un mal ejemplo realmente, pero ya lo voy a dejar. We're going to go out this evening. En ese caso, realmente es más común, vamos a decir, we're going out this evening. Now, este no es un clase en que quiero tratar del futuro, pero aquí hay las tres principales maneras de hablar del futuro. Tenemos, we'll go out this evening,
quitando el probably. We're going to go out this evening and we're going out this evening. Esos dos que tengo aquí son para planes. Y will, el futuro simple que es formado con el modal verb will es más para hablar de cosas espontáneas, que hay decisiones tomadas en el momento de hablar. Tengo otros videos de ese tema, mismo tema. So, el futuro simple no es para planes. Para planes tenemos que usar uno de esos dos ahí. Question, will you be at home tomorrow? Preguntando a alguien del futuro. No, I won't be here. Recuerda que el negativo de will is won't. El negativo de will is won't. Aquí puesto en la nota, no use el futuro siempre para los planes. Use going to or presente continuo. Por ejemplo, I'm going to buy a new car next week, or I'm going to buy a new car next week. Ya la expliqué dos veces aquí también. Now, la palabra shall es una versión más formal de will, pero solo podemos usarlo con I y we. Además, los hablantes nativos usualmente usan la contracción doble L, apóstrofe doble L, que es el mismo tanto para will como shall. So we can say, we will be late, we shall be late. Es más formal manera de decir we will be late, pero más común es el nativo va a decir will be late, así usando la contracción. Somebody just asked me a question, I think, about that will. Let me just check. No, I thought I saw a question. How about will? No. Okay, voy a seguir. Where was I? Yeah. Lo negativo de will is won't, y el negativo de shall is shan't. It won't rain tomorrow. Un uso de shan't es, como este, I shan't do it, es muy formal y enfático. Pero no se usa realmente así en el inglés moderno. Tal vez te vas a leer en la literatura. Entonces no deberían preocupar tanto de el shall. Let's carry on con los próximos modal verbs. ¿Qué más tengo? Ahora creo que tengo should. Yeah, should. Hi, Israel. Hi. Hi, teacher. How are you? Hi. Good. Well, today I'm fine, thanks. Today we are looking at modal verbs or auxiliary verbs. The verbs that we've been looking at are, let me just read you the list again. Can, could, may, might, will, shall, should, must, and would. So he tratado de can y could, he tratado de could y may and might. May and may, y he tratado de will y shall. Y ahora vamos a tratar de should. So todos esos modals significa, la estructura es lo mismo. Es el sujeto, el modal y el verbo principal en su forma base. So should, sorry Israel, do you have a question? Okay. Do you have a question? No. No, teacher. Hi, you're back. But you don't have any sound, Irma. Okay, let's carry on. Can you still hear me? Yeah. So should. Indica una recomendación o una obligación o refleja una opinión sobre lo que es correcto o incorrecto, eso debería decir el último. Por ejemplo, I should call my parents more often. So aquí estoy, es como debería llamar a mis padres más a menudo.
You shouldn't work so hard. No deberías trabajar tan duro. So, should es como en español debería. Es como una recomendación. No es una obligación, es una recomendación. They should practice more if they want to win at the championship. Deben practicar más si quieren ganar el campeonato. Let's that yellow. So, eso es el más común uso de should para recomendaciones. You should do your homework. Hi, Emma. Can you hear me? Hi, yes. How are you? You? Could Yeah, you what hear me? happened to you? You disappeared. Could you hear me? Yes, I can hear you. Yes, Okay, that's finally. good because, Oh my goodness. yeah, we are practicing modal verbs. So this is a good example of a modal verb. I said to Irma, can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Aquí estoy usando el modal can para hablar de habilidades. Uh-huh. Hi, Norma. We have another member. Norma, you can join the class. We have 2 people in the class today, Israel and Irma. If you go to the community tab, where's the community tab? Let's just put it in here again. I don't know if I can put it in here. Yeah, I put the community tab in the chat, Norma. So I think you already have Zoom installed because you are in the classes. There's the, if you go to the community tab, you will find the link to Zoom. So remember, if you want to join the class, anybody, you can join my channel. And then once you've joined my channel, you level plata y oro. Pueden unirse o asistir directamente en la conferencia. De esta clase. Y los de oro también tienen el beneficio que tengo cada semana un clase grupal. La clase grupal no es transmitido en YouTube. Es un clase privado, solo para los que están en ese nivel. Son grupos pequeños, entonces como un clase en una escuela. Ok, vamos a seguir con la clase. Estamos en el should negativos o preguntas, perdón. También se usan oraciones integrativas para preguntar si hay una obligación o para pedir una recomendación. Should we leave a tip? Estoy pidiendo un consejo con should. Debemos dejar una propina. Should I have fish or chicken? It should say or. Should I have fish or chicken? I'm asking, estoy pidiendo una recomendación de qué puedo comer. Where should I meet you? ¿Dónde deberían encontrarte? O debería, creo. Where should I? Yo que sí debería encontrarte. Finalmente tenemos ought to, que es sinónimo de should, pero es menos común. He should quit smoking. Él debería dejar de fumar. Podemos decir también, él ought to quit smoking. So es sinónimos, pero no está usado tanto. Ought to. Puedes usar las dos. Pueden usar las dos. I ought to call my parents more often. Es sinónimo, podemos decir ought to, o podemos decir should. So, synonymous. So, ese es el uso de should. Recomendaciones. Okay, finally, vamos a hablar de obligaciones. Tenemos must and have to. Let me just get this to see if I can get it. Must and have to. Okay, let's have a look. Must indica una obligación, prohibición cuando es negativo o necesidad. Es sinónimo de have to en la afirmación, en oraciones afirmativos. So, you must read this book. It's fantastic.
or you have to read this book. It's fantastic. So es como en español. Debes leer este libro o tienes que leer este libro. So más o menos have to y must son sinónimos. Hay una diferencia, pero no quiero tratarlo en esta clase, porque esta clase solo es una vista muy general de esos verbos auxiliares, de modal verbs. Es una vista muy general. Realmente cada uno para explicar bien necesita su propia clase de una hora. So, aquí must y have to son más o menos igual, son para obligación. Otro ejemplo, you must brush your teeth twice a day, or you have to brush your teeth twice a day. We must leave now, or we have to leave now, or we'll arrive late. Debemos o tenemos que irnos ahora o llegaremos tarde. You mustn't drink and drive. Now, en el negativo, must y have to son diferentes. You mustn't está prohibido a tomar y manejar. You don't have to significa que no es necesario. So, don't have to is el negativo. They have to, y tiene otro significa. No es necesario. Otros ejemplos. También usamos el must para probabilidad o suposiciones. John's not here. He must be sick because he never misses a class. No sé dónde está John. Es una suposición fuerte. He must be sick. Debbie está enfermo. It must be difficult to learn a new language as an adult. Debe ser difícil. Ok, creo con eso hemos... no, tenemos uno más, ok. Bueno, no, ese es el último. Ese es el último. So, esta clase, como digo, es una vista general de esos modal verbs. Como digo, cada uno realmente necesita por lo menos una clase de 1 hora, o tal vez cada uno necesita una clase de 2 horas, pero es una vista general. Vamos a hacer un repaso. Can para habilidad o para pedir permiso en preguntas. Could es el pasado. Could es el pasado de can para habilidad. O podemos usarlo para posibilidades en el futuro, o podemos igual de can usamos para pedir permiso, pero un poco más formal que could, que can, de can, perdón. Next we had may and might, que se usa para indicar posibilidades en el futuro. También podemos usarlo para pedir permiso en las preguntas. So, it's como can, could, or may. Remember, in preguntas, can I have a glass of water? Could I have a glass of water? May I have a glass of water? El próximo o la próxima fue el will es el futuro simple. Will you go out tonight? El negativo es I won't go out tonight. Should para recomendaciones, you should do your homework. And finally, must or have to para obligaciones, you must do your homework, you have to do your homework, or prohibición, you mustn't drink and drive, you mustn't use your cell phone when you drive. Okay, Irma, Israel, do you have any questions? Not really. No. Norma, do you have any questions? Or anybody else in the chat? Norma, remember, you can join the class. Okay, so I've got some questions for you then, Israel and Irma. Are you ready? Yes. So here we have to put in the correct modal verb.
Here we need to put in a correct modal verb. Me? I have to answer? Yeah, you or Israel. Yeah. Okay, can be. Could I borrow your pen, please? Yeah, very good. There's three possibilities here, actually. Three possibilities. We can say can, que es el menos formal, could, que es un poco más formal, o may, que es muy formal. So depende con quién estás hablando. Si es un amigo, dices, can I borrow your pen? Si es un conocido que no es un amigo, pero conocido, puedes decir, could I borrow your pen? Y si es algo con autoridad, puedes decir, may I borrow your pen? What about you, Israel? Are you still in the chat? I can't hear you. What about number 2? Irma, you're the only person here, I think. Okay. Okay, don't touch that wire because it might be dangerous. Very good. Yeah, it's a possibility. We don't know. So we got two possibilities there, I think. We could say it might be dangerous. Or what's the other word that we can use that is synonymous? Should? No. No. The one that is synonymous is may. May and might. Maybe. Remember, yeah. when we're talking about possibility, yeah. may and might are synonymous. May and might are dangerous. synonymous. Okay. Number 3, Israel, are you still there? I think Israel's disappeared. Okay, number 3. Ability in the past. Me? Yeah, you're the only one here. Okay. Tú eres el único. I can swim quite well when I was 5 years old. No, I can, because can is used for ability in the present. Here, Can't. I say can't. Could. yeah, but can't too is, yeah. What did you say, Israel? Could. Could is the answer. Because can es para habilidad ahora. Y mira. Oh, yeah, it's 5 years old. Okay. Es que ya no tengo You're 5 años, es en el pasado. Yeah. El pasado is could. That diamond bracelet is pulsera de diamantes, is very elegant, es muy elegante. It have cost a fortune. Cost a fortune means fue muy caro. Muy caro. So, Might. sorry. Might. No, aquí estamos haciendo un... ¿Cómo es la palabra en español? Possibility? No, es una suposición. Es una suposición. ¿Qué podemos usar para una suposición? Should? No. Oh my God. Did you pay attention in the class, Irma? I was out of the class, that's why. Okay, that's a very good excuse. Yeah. It was very elegant. It might have cost. It's possible, but might is a possibility. Yeah, but here that diamond bracelet is it's a supposition fuerte. So what we're going to use is we're going to use must. Remember here? Must. Yeah. Lo puso aquí in this one, I think. Cuando hacemos, también usamos el must para probabilidad o suposiciones. Cuando el ejemplo aquí fue, John's not here, he must be sick. Yo no sé que Juan es enfermo, pero supongo que sí, es un fuerte, porque nunca falta un clase. So, la respuesta aquí es... So actually, Irma, your English is very good. Where are you, Irma? Which country are you in? I'm from Mexico, but right now I'm living in the United States. Okay, yeah, your English is very good. Oh, thank you.
If you are interested in human life, you should study biology. very good. Yeah, deberías estudiar. Yeah, you should. It's a recommendation. Yeah. Number 6. I'm not sure, but perhaps Roberto. Could leave for Australia soon. Could leave. This is a difficult one. I don't know why I put this question. It's a bit ambiguous. I'm Not sure, but perhaps I think the answer that I want to hear is that I'm not sure. So it's probability, it's possibility. So Mike leave. yeah, I think you could use could. I think we said earlier that Could? you could use. Bueno, para mí mejor may or might. Mejor para mí es might. May is más formal. But I think we also said I think we said here that you can use all three. Yeah, it could rain tomorrow. It may rain tomorrow. It might rain tomorrow. So yeah, your primera respuesta es posible. So aquí tenemos tres posibilidades. Tenemos Roberto could, might, or may. Yeah. Las tres son correctos. Number 7. No hubieras gritado a Thomas ayer. Es muy upset in Spanish. What's upset in Spanish? Emocionado, creo. Upset. Spanish. Upset in Spanish is molesto. Yeah, molesto. Es muy molesto. So, aquí is, what's the answer here? Israel, you're very quiet today. Do you have any idea? Any ideas, Israel? Any mustn't. No, aquí es como un recomendación. Entonces es should. Yeah, pero es un negativo. Shouldn't. Yeah, very good. Shouldn't have shouted. Realmente, este es un modal en el pasado. En el principio de clase dijo que podemos usar algunos modals en el pasado usando esta estructura. Tenemos el modal, tenemos el auxiliar have y tenemos el pasado participio del verbo principal. Shouldn't have shouted at Thomas yesterday. Es en el pasado. Que es un tema que realmente no cubre en esta clase. Number 8, look, it has stopped raining. I think there's more than one possible answer here. We should go for a walk in the country. Yeah, that's one. It's a recommendation. We should go for a walk. Creo que también podemos decir we can go for a walk. Las dos diferentes significados. Uno es una recomendación y uno es una posibilidad o no posibilidad, yeah. Perdón, es habilidad. Ya tenemos la habilidad ya. Number 9, last year's Christmas party was fabulous. You should. Oh, sorry, I gave you the answer. Sorry. Yeah, my brain is. Otra vez, este es en el pasado. Porque tenía la estructura should más have auxiliar más el pasado participio de come. So should have come. Está hablando. Es una recomendación en el pasado. Should have come. Number 10, I've lost my keys. I've lost my keys. I could have dropped them when I went shopping. No, this is an assumption again, like we saw earlier on. It's an assumption. It's an assumption.
I must have dropped them. Yeah, very good. Must have. Yeah, I don't know that I dropped them, but I'm assuming. When I was Es un shopping. suposición. Y otra vez aquí tenemos, estamos hablando del pasado. Entonces estamos usando la estructura modal plus have auxiliar plus pasado participio del verbo principal. Este número 7, número 9 y número 10 siguen esa estructura. Estamos usando los modals en el pasado. Number 11, maybe you can answer this one, Israel. It's prohibited to go into that building. You ¿qué modal usamos? Mustn't. Very good. Mustn't Yeah, go in. mustn't. Mustn't is the modal that we use for prohibition. Este número 4 también tiene el pasado, la estructura del pasado. Assumption in el pasado. And finally, number 12, look, the lights are off in the library. Sorry, the lights are off, so the library. Might be closed. Well, the lights are off. If you say it might be closed, es solo es una posibilidad. No creo que. Must be Should. closed. Must be closed. Yeah, it's another assumption, suposición. Very good. Ok, con eso hemos terminado la clase. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Irma. Okay. Thank you so much, teacher. Gracias a todos en el chat, Beatriz, César, Héctor, Rocio, Norma, todos los demás en el chat y todos que han visto este video grabado en YouTube. Espero regresar la próxima semana con otra clase. No olviden unirse a mi canal. Nivel bronce, pueden descargar los PDFs de esas clases. Voy a ser disponibles después. Y de otras clases que hago grabados. Plata, pueden asistir en la clase, mismos beneficios de bronce, pueden asistir en la clase como Israel y Irma. Y oro tiene todos los beneficios de bronce y plata. Además, tengo un clase grupal cada semana, un grupo pequeño con menos que 8 personas, como un clase en una escuela. Entonces, esos son los beneficios a unirse a mi canal. Gracias por ver este video y nos vemos pronto. Bye. Thank you, teacher. Okay, thank Bye. you. Bye-bye. Bye.